you, sir. Thank you for your nice introduction. Before that, warm good evening to one and all. This is my immense pleasure before you for testing this auspicious occasion. First, my gratitude thanks goes to our committee for inviting me for this sector sessions. For time constraint, I will immediately move to our session. Normally, we have a vast area. In service tax regime, we have only two differentiated. One is in service tax, another is in goods. Maybe classify service in service tax regime, that is a finance cover, come under the goods, maybe and bad. At the time, construction contract is not classified much more. We have only two wings, one is service, maybe up to levy with 5% or 12% higher rate, subject to CGST or local. So that is our major level. But now 1/7/2017 onwards, we have different scenario. Almost they are taxed at 18% without any differentiated. Maybe it's labor contract, maybe it's construction contract, maybe it's some other way. But they have a landmark amendment. After 1/7/2017, lot of lacunas. It will bring to GST regime with our construction sectors. They will rectify on 1/4/2019. This is the landmark amendments. They're giving almost 6-7 notification for amendment of earlier notification 11 for 2012 and 12 for 2017. They are amended. After that, this is an area that have segregated in 6 major dimensions. Labor is separately one. Maybe a pure works contract, that will be one. Maybe a construction contract with material, that is one. Then joint development agreement is separate one. Then government contract, that will be separate line. Maybe allied with the TDS. Government contract definitely will cover under the TDS. So after 1/4/2019, we have lot of amendments. We have congested with earlier one because earlier already started 1/7/2017 onwards. We started our all the working construction contract are with earlier tax rate. What are the scenarios and what are the things we have to look at? This is the major amendment 11 and 12 of CPE 2017. Almost 18% tax rate for all. Only construction rate for only few. This is up to 1/4/2019. That is 31/3/2019 itself. They have only 2 notification. Afterwards, we have vast amendment. That amendment will take care of all the regimes. So we will learn about. Before that, we have goods only 5 or 12%. Abatement is there for service tax. But now, after ongoing project is optional, that's mandatory. Before we have started 1/7/2017. But we are crossing our construction contract or some other related project after 1/4/2019. That is mandatory. We have to convert for new scheme. Even we are not disclosed or declared. This is the short scenario. What is right now? We have to discuss each and every areas. This is the major area we have to look at. First, we have to clarify ourselves with this. Construction contract is covered under the composite supply or mixed supply. That is the main thing. If we decided this is composite supply, what are the scenarios we have to look at? What is the supportive evidence we have? That is the major area. Second one, if we consider as this is mixed supply, what are the areas we supported? What are the things we have to support? Which one is exactly correct? Right now, we have 2 wings. One is an article, there is Constitution of India, Article 267 is there. Same as our GST is there. Constitution of India prescribes various goods. First contract, nothing but sale of goods. But in GST regime, it's sold Schedule 2 along with Schedule 3. It is not a goods, it is come under the service area. So, 2 different view is there. So, what view we have to choose? First of all, we have to decide this is the composite supply or mixed supply. Definitely,
all the work contract, construction contract, all the real estate related activities should be with composite supply only, because this naturally bundled. That is one thing is that, for example, if you mix the cement and sand, we can't segregate it separately. If we put the water, we can't do anything on construction level. Unless some other contract, pipeline contract is there, some other pure contract is there, that is materiality based on agreement, we have to decide that this is the mixed level or composite level. Mixed level is what is the highest rate we have to put. We don't worry about the other things. Some of the areas they are expressly provided for that is that this is relating to goods, not for services like that. Because, for example, government contract more than 75% is land work is there. That is purely exempted level. 25% below is goods is there. Still considered as labor contract only. This exemption is given. So this is thing is that all the input tax availability, all the higher rate, we have a one kind of land deduction is there right now. So that goods part will be eliminated. So almost all the contract related activities is covered under the composite supply only, because of they are naturally bundled. So just now we discussed it. We have today we have 6 different things. First one is a labor contract. There is pure labor. I didn't make any input. So I am a pure labor contract. I put here only labor services. Second one, works contract. Land is somebody owns, but I did some material I procure myself. I put a contract and make with contract completed. Then next one, joint development. Somebody else having some property. I put an agreement with them. But for example, this ratio of 60% is for developer, 40% is the landowner. After completion of building, 60% of building is mine, 40% is developer. This is joint development agreement. Come to real estate, I have a own land. I have built my own purchase. I have built and completed and sell to the buyer. This is the real estate sector. Government contract, we know very well about the contract is provided to government. One another scenario is there. Some other contract provided by government is there. Some services provided by, some contract provided by government also is there. So in the topic we have discussed little deeper. Then along with government, TDS is there. Some additional parties there. So we have to right now for today's session we have to discuss. This is the 6 different scenario. Pure labor contract. For time constraint, I didn't read any definition. I moved to pretty faster. Then all the service, all the construction contract covered under the labor contract without material. Material supplied by owner of the property or buyer of the property. We didn't make any input, capital or some other goods, unless used for our own purpose. Maybe capital goods purchased by me, that is also eligible. Even input also eligible. There is no ban. But pure labor contract is taxable, except pure labor contract is taxable except single residential unit. First question must start at what is single residential unit? Here they are giving fit for one family. What is family? Next question. For example, I have a 6,000 square feet of house. We are living only 3 persons. Spouse and spouse with 1 kid. This is fit for one family. Can I take this residential unit is construction rate is available or not? I am putting a pure labor contract, so that's the exemption. Exempted is the pure labor contract, single residential unit, no issue at all. Can I take this scenario is in acceptable one? 6,000 square feet house is there, only 3 persons are living here. This acceptable one or not? Definitely it is acceptable one. It is nobody is banned. They are giving additional in case any departmental officer make some scrutiny or some other assessment means they are asking evidence for the 3 members that staying in that house. Maybe our family card or some other statutory evidences. That is, there is no ban, there is no widened definition. Fit for one family, pure labor contract, this is exemption. Others 18% will be variable. So nothing but this is our earlier service tax regime. Service tax 18%, almost the abatement is there 70 or 40% abatement. What are the scheme we availed?
So that is the existing service tax regime. Same as followed here. That is pure 18%. Then single residential unit fit for one family is exempted. There is no tax at all for only pure labor contract. I didn't make any purchase. Come to next part. That is little wider. That is works contract. We know very well. For a single unit, any square foot restriction is there? No, sir. No restriction is there. Here, pure labor contract. Pure labor contract. First contract, affordable housing unit is there. Real estate affordable unit is there. There is 1% concessional rate without ITC is there. Pure labor contract. நான் மெட்டீரியல் எதுவுமே போட மாட்டேன். Pure labor மட்டும் பண்றேன். One single unit fit for one family we can. இப்போ மூணு family இருக்கிறது proof பண்ண முடியாது. If you provided single, if you argue, some of the departmental officers argued they provided the housing residence family card, I can justify this is not fit for one family. How they are analyzing? If even the same address, I have a 4 family card. How they are found without giving up, without self-assessed, without self-provided. For example, that assessing have to be provided. This is the 4 card is that we have fit for 4 families. This we are ready for 4 family. Unless otherwise we are voluntarily provided, nobody is assessed. So this big question mark definition also is not widened. So simply this fit for one family. One family maybe 3%, maybe 6%, maybe 12%. Joint family means it would maybe go to 30-60. It is possible. So fit for one family is the criteria. Then come to works contract. Some of the material I have to put, some of the material given by the owner or buyer of the property. That's work contract. There is first we have to look at one supply of services is there or not. If purely is there, place of supply. Normally construction contract, the contract in which located that is the state. This is the place of supply. There is no issue. Time of supply. It will take little different. And then we have to look at ITC. Yes, some of the ITC eligible, some of the ITC is not eligible. Maybe I am opted for affordable housing with concessional rate. Where are the areas? What are the areas we have to touch for affordable or reduced rate of tax? We don't avail any ITC. That is the blind things. So whenever the concessional rate is available, our ITC is restricted. Almost whenever we get the exempted, we have to reverse. Whenever we avail the exempted, so we have to reverse under the 42 or somewhat 43, rule 42 and 43. Come to this is composite supply. Yes, this works contract is pertaining to composite supply or it is plain to mixed supply. I have to segregate that vivisection is possible. If I have to revise it, one goods is separate agreement or one goods is separately identified after the completion of works contract. This is some of the works contract responsibilities there. So that time we have to consider as this mixed supply. Come to not limit to the construction. So simply it's not in construction level, not only the construction, maybe a renovation, repairs, what are the things, this also we have to consider for works contract. Place of supply, almost place of supply is the place of property is located. In case located outside India, that is the thing, place of for example, I have a construction work of Sri Lanka. So at the time, I am where the state in which I have registered, that state is called a place of supply. Maybe in Tamil Nadu or somebody else. The receiver of service, same vice versa. In case recipient is in Karnataka, their own building or property we have to construct in Sri Lanka. We are in Tamil Nadu. That is place of supply is in IGST transaction. In case recipient or supplier of service located outside India, property located in India means that is India is the place of supply. Nothing but common rule. Don't worry about it. Common rule of levy of CGST or IGST levy. There is common rule also applicable here. Time unless advance receipt, nothing but here we are confined. This work contract is service. So in case any services advance receipt means the date in which advance received is the GST time of supply. So at the time of receipt of advance is
place of supply, others the consideration received. In case joint development agreement, we have to decide two different scenario. 1/7/2017 to 31/3/2019, that is different scenario for time of supply. Again come to 1/4/2019 onwards, that is different time of supply. For example, the deed, that is the land developer and the promoter, the land owner make a deed of maybe in today. For example, today they enter the agreement. Time of supply of GST levy is transferred to developer. When we have to pay means the developer, when they are completed and hand over to me, or that date is called a time of supply. In case this scenario pertaining to 1/7/31/3/2019 means the date in which I have made an agreement with the landowner. Landowner is liable. ஒரு சின்ன லக்குனா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இன்னைக்கு லேண்ட் ஓனர், நான் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இன்னைக்கு கையெழுத்து போட்டுட்டேன்னா என்னோட லைபிலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. மேக்ஸிமம் எனக்கு 30 days டைம் இருக்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றதுக்கு. நான் வித்தின் 30 daysக்குள்ள நான் பே பண்ணணும். எந்த பில்டிங் கட்டி இருக்காது எனக்கு. நான் ஜஸ்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்காக 1/4/17 இருந்து 31/3 வரைக்கும் நான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஆஸ் எ லேண்ட் ஓனரா நான் என்னோட ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல பே பண்ணணும். பட் இதே 1/4 அப்புறம் 1/4/2019 அப்புறம் லேண்ட் டெவலப்பர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல அந்த டாக்ஸை கட்டிக்குவார். இங்க பிரச்சனை, நான் லேண்ட் ஓனர், என்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல, லேண்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டோன்னே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40% என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி ஷேர், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ 1 கோடி ரூபாய், 40 கோடிக்கு 82% நான் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் கட்டணும். எனக்கு ஐடிசி, எனக்கு லேண்ட் டெவலப்பர் எனக்கு பில் போடுறது எப்போ போடுவாரு? 1 வருஷத்துக்கு அப்புறமோ 2 வருஷத்துக்கு அப்புறமோ 3 வருஷத்துக்கு அப்புறமோ எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்போ, மேபி அது கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட்டுக்கு முன்னாடி எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாருன்னா அந்த அவர் எனக்கு லைபிள் பண்ணுவார். தட் மீன்ஸ் அவரு அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எனக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுவாரு. அப்ப எனக்கு இன்புட் வந்து நிற்கும். என்னோட அவுட்புட் வந்து டே 1ல, என்னோட இன்புட் டே எண்ட்ல. How we have to set off this major lacuna is in land development agreement. Now it is rectified. So now transfer to landowner promoter to transfer to land developer. So land developer, they have to assert their own way and paid under the reverse charge mechanism. Now landowner is relaxed, unless otherwise if they are selling their own property. One by one we have to discuss. So that is the time of public difference. Then ITC, normally construction contract holder is available except maybe concessional right any availment is there. That scenario only we have to reduce. Our ITC is not allowed. Now started our race. Schedule 2, we have only first contract number 2 wings, 5B and 6A. In 5B, it's damn clear, any construction, no issue at all, except if completion certificate is availed or occupation is getting. What is completion certificate? Given by local authority, maybe municipal authority, maybe some other authority, they are giving the completion certificate. How we have to find the occupation? Another scenario, or occupation whichever is earlier. For example, assessee is occupied my property. How we have to prove this property is not belonging under the schedule 2, it's covered under the schedule 3, exemption is there. So some other evidence is there, municipal receipt or EB receipt or some other transfer agreement transfer receipts. So we have to evidence it occupied by the buyer. If buyer occupied, they have some other legal evidences, that is the date in which they are completed. Come to works contract is almost defined, but exemption is there in case after completion of certificate or occupation kapur nama building vithirundomna exempted under the works contract scenario. Works contract for building construction, all the completion, improvement, modification is any immovable property, wherein property of transfer of goods. First பிரச்சனை இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. First contract la transfer of property of goods அப்படினு ஃபீட் பண்ணிட்டோம். So GST is called as and congested with goods. So goods சேர்ந்து நம்ம எப்ப transfer பண்றோமோ அப்போ வந்து they have to consider as
our works contract is in contract includes for goods. Come to Article 366, Constitution of India. The transfer of goods under the contract works, it's deemed sale of goods. GST Act, it's goods சேர்ந்தது works contract or definition, it is service act பண்ணோம், schedule 2 act பண்ணோம், it is deemed service, so you have to pay GST ன்னு சொல்லிட்டாங்க. But Article 266 ல along with 29A ல they said this is deemed sale of goods. So ஒரு சின்ன லக்னா we have to clarify ourselves which one is an exact one, எது வந்து நமக்கு சூட் ஆகும். That is இப்போ போயிட்டு இருக்க டெஃபினிஷன்ல இது மேட்ச் ஆகுது. Come to works contract is a contract for work. Supply of material is incidental. That is state of Madras versus Janandan Kila. There is Supreme Court case la. This landmark one. That is come to contract for building is a not contract for sale of goods. So this is overriding the Article 366. So again 366 is abeyance. GST la சொல்லிருக்க சர்வீஸ் அப்படிங்கற அந்த மெட்டீரியலிட்டிக்கு கூட்ஸும் சர்வீஸ் தான், கூட்ஸோடவும் சர்வீஸோட ஆட் பண்ணனும். Come to supplier material, again same Janandan is a state of Rajasthan, again goes to 5-member bench, again additional landmark judgment in Supreme Court. We have to complete 3 conditions. Just first one the landmark judgment la goods மட்டும் தான் கவர் ஆகுது, but just goods is not is a service la add ஆகாது. Come to 3 conditions: aggregation, accession and blending. This is mandatory one. இந்த 3 விஷயங்கள் இருந்தா மட்டும் தான் goodsங்கற அந்த வேர்ட் நமக்கு சர்வீஸ்க்குள்ள போகும், கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ்க்குள்ள ஆட் ஆகும். First come to aggregation. This is embedded, nothing but நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல கொடுக்கிற embedded. So cementையும் ஸ்டீலையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தனித்தனியா, cementையும் மணலையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா we can't take segregation. Come to accession, nothing but spare parts. ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாத்திர விஷயம், அந்த வெஹிக்கிள் அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸோட தான் எங்க போனாலும் போகும், but this is aggregation one. Then blending, perfect example printing and dyeing. We can't see separately. சிமெண்ட்டையாவது பார்க்க முடியும், மணல் எங்கங்கிறத பார்க்க முடியும், தனியா பிரிக்கிறதுங்கிறது ஆகாது. பட் பிளெண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் we can't see separately. So இந்த 3 கண்டிஷன்ல 3 மெட் ஆயிருக்குது, அதுல 3 ஏதாவது ஒன்னு மெட் ஆயிருந்தா we cover to works contract. So goods இதுக்குள்ள இருந்தாலும் it's cover under the service. Again Article 366 nullified. Difference between contract of supply of goods or and works contract. Come to again, dominant nature is relevant or not. Yes, இப்போ நம்ம ஒரு பார்ப்போம், கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு more than 75% land இருந்தது அப்படின்னா is purely classified as exempted level ல கொண்டு போய்க்கலாம், லேபருக்கு பிரச்சனை இல்லை. Come to Bharat Heavy Electricals and State of Madras, Maharashtra, Bombay High Court, contract supply of equipment is involved. Small amount of work is not a works contract. So again it at par with our GST. So government contract க்கு 25% க்கு கீழ லேபர் இருந்தா don't worry, this is land work னே எடுத்துக்கலாம். land work னா nothing but நமக்கு schedule 3 exempted at par with, again at par. So Constitution of India again abeyance. Come to Landsman Tube versus State of Karnataka as well as the own elevator case, dominant nature test is not relevant. So இதுல மெட்டீரியல் மேஜரா இருக்கா, லேபர் இதுமா இருக்குதான்னு பார்க்க வேண்டியது இல்லை. Come to again at par with our GST definition. Come to vivisection. நான் என்னால செப்பரேட்டா பார்க்க முடியுற மாதிரி கான்ட்ராக்ட் இருக்கு, அது 2 செப்பரேட் அக்ரிமெண்ட் நான் போட்டிருக்கேன். நான் 2 டிஃபரன்ஸ், நான் சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்றேன், சோலார் பேனல் பர்ச்சேஸ் தனியா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறேன், இன்ஸ்டாலேஷன் தனியா அக்ரிமெண்ட் போடுறேன். இட்ஸ் பாசிபிள், it's possible, but works contract la no, goods தனியா இது தனியா பிரிக்க முடியாது, ஒரே ஆள்கிட்ட 2 அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் it's not possible unless Indian Human Private Limited மட்டும்தான். This state of Rajasthan 2017 Supreme Court dealt with divisible. If possible you can take this, only one case law is favor to
46th amendment. In case we have the possibility to do separate agreement with the two different way of it's possible. Again, come to Cable Corporation, Skipper Limited, maybe Maharashtra and West Bengal. Again, Thermal Solar Private Limited is all at par with our GST. In question, in hospital sector, operational is exempted. Operational service, maybe some operational service exempted. For that operation, they are providing stents or some other materials. They are billed separately. Can I take this is the works contract or some other two different purchase and sales? This is purely an works contract, part and parcel with our operation only, so exempted. So normal operation services is any medical service provided with a medical practitioner, authorized medical practitioner is exempted. So that operation also included in their services. The services includes that stent and the other material supplied is also covered under the pure composite supply is exempted. So no deviations. Finally, up to 31, 18% composite supply, 1/3 land deduction is there with GS with the input credit, 12% for residential property other than affordable housing. Affordable housing will come 8% for affordable housing without ITC. So this is the rate of tax up to 31(3). Then come to next one. Amended after 1/4/2019. There again some segregation, commercial property and residential property. That's all. Come to the commercial real estate project. Commercial real estate project means 15% and above commercial in nature cover under our project. நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ல 15% மேல commercial property இருந்ததுன்னா it's residential property. Then commercial residential real estate project 15% கீழே commercial இருந்ததுன்னா that is pure residential real estate project RREP. Maybe a commercial REP then 12%, 18% normally 1/3 land we have to deduct. Come to 5% or 7.5% for residential property or 1% for affordable housing. Abatement is allowed. Minimum 18% input or input services should be with the registered dealer. Okay, one more question. I have constructed in complex. Ground floor, first, second, third. Ground floor dealer, there for selling of ground floor. For example, I have commercial residential property, so I have charged 18% minus 1/3 of land. So balance I have to tax it promptly. Come to first floor. Can I eligible for 1/3 of land? Come to second floor. Can I eligible for 1/3 of land? Come to third floor. Can I eligible for 1/3 of land? Certainly, yes. It is clear. So there is no ban on sector or some other floors. No issue at all. Some area, some exemption, some government contract exemption is there that is restricted to our main contractor. Okay, we come to the later. Only one definition we have to look at affordable housing unit. This concessional rate only, not for exempted. This concessional rate is there without ITC. 80 or 90 square meters, almost 645 plus 968.75 square feet are their gross value. That is gross value less than or equal to 45 lakhs. So if the key is affordable housing, we are studying on, we are going on works contract. In case material procured by me, land is somebody else. If I procure or make a works contract to them, that is affordable housing, I can go to concessional rate. I see. 645 to 968. No, sir. For metro cities, 60, non-metros, 90. 60 square meters for metro cities, non-metros for 90 square meters. Per unit? So per unit, per house, per affordable unit, per unit. In case of apartment also, Apartment is not real estate. There is works contract. We are come under the real estate project.
Maybe. If apartment means who is the landowner? Only one person is landowner. Apartment is not covered for works contract. Only a single dwelling house. Now, the agreement for now, or the company, possible. 45 lakhs include land. Grass, including land. Grass. ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல below 60 வந்து above 60 Only affordable unit only covered. okay. Only we have to avail concessional rate only for that affordable unit. Others normal rate. Commercial or residential we have to go to 18 or 12. Even the square foot is less than 60 and the value gross value is more than 45. We have to comply with the regular rate, not for concessional rate. Affordable house Fine, sir. Single unit is not here, sir. Single unit inga varadu. Single unit only for labor contract. Okay, sir. This pure works contract. Your square feet and value below 900. Okay, sir. Okay, sir. You may go to concessional rate. 1%. Yes, sir. அதே மாதிரி 45 லட்சம் உள்ள இருந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் போயிடுச்சுன்னா not available, sir. Not பண்ண முடியாது. including land. Including land, gross amount. Including land because tax rate la 1/3 கழிப்போம் நார்மல் ரேட் போனா. இல்ல சார் land வேற எக்ஸ்டெண்ட் வாங்கிக்கிறாங்க. கான்ட்ராக்ட் பண்ணி கட்டி கொடுக்கறாரு. கட்டி அவங்க கொடுக்கறாரு. நம்ம என்னோட land கட்டி கொடுக்கறாரு. No, sir, no. I can't understand this works contract. Works contract only 2% is involved. The land already. Okay, you are the owner. Okay. I appointed you to Yes, sir. This is the works contract. Nothing but. அதான் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இருக்காங்க. நீங்க சொல்றது அபார்ட்மென்ட் மட்டும் நீங்க சொல்றது. No, sir. Any work contract. Any works contract. இல்ல இப்ப 45 லட்சம் வேல்யூ சொல்றது லேண்டோட சொல்றேன். Yes. லேண்ட் ஆல்ரெடி நான் வெச்சிருக்கேன். பில்டிங் மட்டும் நான் உங்க கான்ட்ராக்ட் வாங்கியே 45 லட்சம் தான் இருக்கு. No issue. affordable. Affordable. அந்த இடத்துல 45 குள்ள தான் வருது. No issue. Yes, sir. 1%. ITC is not allowed, sir. If that, when wherever we study, we have to look to the concessional rate. There is no ITC. இப்போ ஒரு 55 லட்சம் ரூபாய் ஒரு லேண்ட் பில்டிங். அப்ப 15 லட்சம் ரூபாய் லேண்ட் முதல்ல This பண்ணிருக்கோம். 40 லட்சம் ரூபாய் அக்ரிமெண்ட் போட்டா affordable. ஆமா லேண்டோட விட்டா 12%. லேண்ட் வந்து Yes, 12-18ங்கிறது கமர்ஷியலா அல்லது ரெசிடென்சியலா we have to அதுல பிரைவேட் செக்ரிகேட் பண்ணனும். This is pure works contract. Material given by land given by somebody else, material procured by me, I consulted and hand over to them. Shall I move to next? This main joint development agreement. This is we have three different persons. One is in land owner, another is the land promoter, another is the buyer. So மூணு பேர் வருவாங்க இதுல. Normally land owner and the promoter developer ரெண்டு பேருக்கும் agreement இருக்கும். Two different. Before that, முக்கியமான definitions. Come to carpet area. There is net usable area. You know the very well. In the land in the area மட்டும் carpet area. It's not covered. But door வெளிய இருக்கிற வரண்டா இதெல்லாம் carpet area கவர் ஆகும்னா definitely covered. Some of the area செவரு இப்படி வச்சு ஒரு அரை அடி வெளியே நீட்டி பிளேன் பண்ணியிருக்கோம். சுற்றி வர அது ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். அந்த ஏரியா we have to remove only carpet area. Some of the building, this is the land, this wood, இது வந்து கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஒர்க்குக்கு அந்த தான் பில்டிங் இருக்கும். ஒரு அரை அடியோ ஒரு அடியோ அந்த இருக்கும். டோட்டல் பிளித் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரை அடி கவர் ஆகி தான் நம்மளுக்கு அப்ரூவல் இருக்கும். பட் நார்மல் கார்பெட் ஏரியா started from here. So we have to differentiate what are the area we have to usable. That is the carpet area. Floor space index. Normally, some piece of land getting permission for giving some other relaxation. So, particular city, some cities la pathina, ஒரு ஏரியால land ரோடு அல்லது வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்காக நம்ம ஒரு முனிசிபாலிட்டிட்ட சரண்டர் பண்ணுவோம் ஒரு பர்టిక్యులர் லேண்ட். அதுக்காக அவங்க some permission கொடுப்பாங்க. இந்த பில்டிங்ல 3rd floor நீ கட்டிக்கலாம். இந்த பில்டிங்ல பின்னாடி இவ்வளவு தூரத்துக்கு நீ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கட்டிக்கோ. முதல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. You can't go to more than 3 floor in this area அப்படின்ட்டு. But
ரோடுக்கு ஒரு 20 அடி நம்மளோட இடம் இருந்துட்டு இருக்கும். அந்த 20 அடிக்கு நீ 10 அடி எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கிவிங் ஃபார் சம் அதர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெனிஃபிட். நீ மேல இன்னொரு 2 ஃப்ளோர் கட்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஃப்ளோரை நான் இன்னொருத்தருக்கு விற்பேன். தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஐ கேன் செல் ஃபார் தட் லேண்ட். தட்ஸ் ஆல்சோ கவர்ட் அண்டர் தி ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ். மேபி லேண்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், சம்டைம்ஸ் ரைட்ஸும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Residential complex that is fit for residential purpose. Complex comprising building or having more than one single residential unit. Single residential unit na namu dwelling house separate compound house vandrum adu exemption pogum. Inge residential complex more than one unit, single residential unit same as fit for one family. Again inga oru lakuna irukku. Again fit for one family ku no definitions are. Apartment, what are the name we are using? என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. It's covered under the apartment. Any other name or intended use for any residential or commercial purpose. ஒன்னு நான் கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்ல ரெசிடென்ஷியல் யூஸ் பண்ணுவேன். எந்த நேம் யூஸ் பண்ணிட்டாலும் apartment. So all the definition go together for apartment service. Landowner promoter who transfer the land, developer promoter who constructs the construction. One more important point we have to look: apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate. This for definition காக நான் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கேன். we have இதை எங்க யூஸ் பண்ணனும்னா ஒரு 6-7 ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் இந்த definition we have to look. Apartment booked on or before such date, அந்த completion dateக்கு முன்னாடி particular dateக்கு முன்னாடி நான் அந்த அபார்ட்மென்ட் புக் பண்ணிருந்தேன்னா what are the area this is exempted is there, booking is there na எனக்கு exempted இருக்கு. What is the such date in which the construction is completed or construction equal to at least one installment ஆவது நான் வாங்கிருக்கணும். in case நான் EMI ஏதாவது நான் ஆஃபர் பண்ணிருந்தா அல்லது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரேட் கொடுத்திருந்தா at least first இது வந்திருக்கணும். அதுக்கான allotment agreement you have to sign. completion at least ஒரு part ஆவது completion முடிஞ்சிருக்கணும். consideration at least one installment ஆவது வாங்கிருக்கணும். then என்னோட அக்ரிமெண்ட்டும் மேட் ஆயிருக்கணும் அந்த டேட்ல. இந்த டேட் which is earlier வருதோ அந்த டேட் தான் எனக்கு booked date. booked date எங்க இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் அண்ட் கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல நான் டோட்டலா ரெசிடென்சியலும் கமர்ஷியலும் காம்ப்ளெக்ஸும் வச்சிருக்கேன்னா அந்த ரெசிடென்சியல் பார்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு, என்னோட டாக்ஸ் கன்செஷன் இருக்கு. அதுக்கு இந்த புக்கிங் டேட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். That's all. So that giving for definition level we little bit later we have discussed it. Joint development rights may be monetary consideration or not. நான் இன்னைக்கு கேஷா வாங்கிக்கிறேன் அல்லது வேற ஏதாவது மெட்டீரியல்ல இன்னைக்கே நான் வாங்கிட்டேன்னா my liability start from here. No, after completion of all the building or after completion of part of the building I have executed my ownership அப்படின்னா will goes to RCM level. So இது 14 க்கு முன்னாடி 14/2019 க்கு முன்னாடி 14/2019 க்கு பின்னாடி இருக்கு. So we have to concentrate. Then floor space index maybe from or to government இருக்கும். Sir, floor space index. That's ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். என்னோட floor space index என்னோட ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு கொடுக்கறதுக்காக அவங்க கொடுக்குற ரைட்ஸா இருக்கலாம், அல்லது நான் இந்த சைடுல ஒரு லேண்ட் விட்டு கொடுத்துட்டு இந்த சைடுல ஒரு லேண்ட் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க. சட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இங்க கரெக்ட் பர்மிஷன் இருக்கும், கரெக்ட் பர்மிஷன் இருக்காது. So some piece of land given right given by the government. Yes. Some authority given by the government. Then long term lease more than 30 years. This is the simple definition we have to cross our joint development agreements. Before 1/4 transfer of land under the forward charge. We already little discussed it. இப்போ நான் இன்னைக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறேன், நான் இன்னைக்கு டாக்ஸ் கட்டிடணும், எனக்கு இன்புட் எப்போ வேணாலும் வரும். ஸோ எனக்கு அது யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அதை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்படின்னா நான் அதை இன்கம்ப்ளீட்டா நான் சேல் பண்றப்போ கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆர் ஆக்குபேஷன் முன்னாடி நான் சேல் பண்றப்போ ஐ கேன் யூஸ் தட் இன்புட் ஆர் கம்ப்ளீஷன் பண்ணணும்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவேன். சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் 40 ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வரும், 20 ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீஷன் ஆகி வரும், 20 ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரும். ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகி வர ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்டோட வர ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும்.
எனக்கு இருக்கிற இன்புட்டும் நான் பாதி ரிவர்ஸ் பண்ணிப்பேன். கம்ப்ளீட் ஆகாத ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஆல்ரெடி அவுட்புட் கட்டிட்டேன். எதுக்கு சரி கட்டியிருக்கேன்? மொத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் கட்டியிருக்கேன். டோட்டல் 40 ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் நான் கட்டியிருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 ப்ராப்பர்ட்டியை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு டபுள் டாக்ஸேஷன் ஆச்சு. ஸோ தட் தே ஆர் கிவிங் சம் அதர் ரேட். ஸோ இதுல கன்வர்ஷன் ஏர்லியர்ல இருந்த வந்து நான் கன்வர்ஷன் வர்றது அப்படின்னா திஸ் மேண்டேட்டரி கன்வர்ஷன் தட் இஸ் நோ கொஸ்டின். இன் கேஸ் நோ நான் எக்ஸிஸ்டிங்கே கண்டினியூ ஆயிக்கிறேன்னா they have to give the declaration. So all the existing contract holder should be mandatorily converted from existing scheme to new scheme from 1/4/2019. If they are not willing to convert means they have to give a separate declaration for judicial officer, this proper officer. Here after 1/4 the landowner promoter is safe, don't worry, up to sale of their own share. Come to RCM, the land part is reverse charge mechanism promoter developer pay பண்ணிக்குவாரு RCM ல. So அவருக்கும் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்தனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கு. they have to come. Yes sir, yes sir please. No sir, agreement போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்போ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரோ அப்ப கட்டுவார். Yes sir. Landowner transfer the land to promote. This is up to 31(3). Landowner they have to pay whatever they are getting transfer. Landowner pay, then again promoter transfer பண்றாரு. Transfer பண்றப்போ completion certificate ஆயிருச்சு. That means completion or occupation completed na I have to reverse rule 43. Completion certificate is not there அப்படின்னா I have to charge 18% with concession of 1/3 rand. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அக்ரிமெண்ட்ல 10 ப்ராப்பர்ட்டி லேண்ட் ஓனருக்கு போகணும், 7 ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது இன்னொரு 20 ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொமோட்டருக்கு. அவரோட 20 ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு எனக்கு 10 ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாரு. 10ல 2 ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு, 8 ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்ல. இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. நான் இதை திருப்பி சொல்லிட்டு யார் கொஸ்டின் கேட்டேன். there is no concept of partial completion certificate. முனிசிபாலிட்டியில partial completion certificate இல்ல. We have to complete all the building, then only we get that. Before that question mark, that is the another way. There is the date of occupation. So the occupation proof நம்ம ஃபைனா எடுத்துக்கலாம். Date of occupation is the next way. So partial completion certificate in the concept இல்ல. In my knowledge, maybe some introduction பண்ணிருக்காங்க தெரியல, maybe metro cities ல இருக்கலாம். In my view, there is no partial completion certificate in our building. So கம்ப்ளீஷன் இப்ப ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வருது, பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகல. நான் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வித்துட்டேன், அது ஆக்குபேஷன் பண்ணிட்டாரு, அதுக்கு முன்னாடி நான் வித்துட்டேன். ஆக்குபேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாத்துக்கும் நான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ 18% ஆர் 1/3 ஆஃப் லேண்ட் நான் டிடக்ட் பண்ணிப்பேன் as a land owner. Again I have to save. In case after completion example போயிடுச்சுன்னா I have to reverse. ஸோ இப்போ அப் டு 31 வரைக்கும் இருந்ததுல எனக்கு இன்புட் கிரெடிட் இருக்காது, ஏன்னா நான் டே 1ல கட்டணும். ரிவர்ஸ் பண்றப்போ எனக்கு இப்போ டேக் டவுன்ல ப்ரொமோட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தா இன்புட் கிரெடிட் வந்திருக்கும். ஸோ அதை ஐ ஹேவ் டு ரிவர்ஸ். ஆஃப்டர் 3 விதமா பிரிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி, another one is in commercial property. Again that residential property affordable or unbooked. affordable இருக்கணும், unbooked இருக்கணும். இது ஒரு சின்ன ஜிஎஸ்டியோட ரேட் கன்செஷனல் அமௌண்ட் கன்செஷனலுக்கான ஒரு ஃபார்முலா. தட் இஸ் தென் அன்புக்டு அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினிஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். தட் செட் டேட்ல இருந்து தட் மீன்ஸ் நான் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கணும், கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும், தென் அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நான் புக்டு பண்ணியிருந்தேன். நான் ஒரு பார்ட்டி வந்திருக்காங்க, எனக்கு அமௌண்ட் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வாங்கியிருக்கணும், ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கணும், அந்த பில்டிங்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். இந்த 3 இருந்ததுன்னா ஐ ஹவ் அவைல் ஃபார் அன்புக்டு கன்செஷனல். அந்த 3 இருந்ததுன்னா அன்புக்குடுதலா கன்செஷனலுக்கு என்னால போக முடியாது. That is after 1/4 there is commercial and residential தனித்தனியா போகும். Commercial is very very simple. Landowner given the land to promoter, again promoter paid under the RCM method. That's all. Commercial property RCM la 18% they have to pay.
maybe own use or after completion certificate cover இருக்கு, then exempted we have to reverse under rule 42, maybe sometimes 43. Before completion we have to pay 18%. This is the joint level agreement by the promoter. Promoter we have to pay, there is no obligation for landowner. Landowner 1/4 அப்புறம் escape, நீங்க எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை, பட் அவரோட ஷேர் வரையில அவர் பே பண்ணிக்கணும். அவரோட ஷேர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி வந்ததுன்னா கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் ஆகி வந்ததுன்னா அவர் அதை கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் அப்புறம் அவர் சேல் பண்ணாருன்னா ஷெட்யூல் 2 எக்ஸம்ஷன், ஷெட்யூல் 3 எக்ஸம்ஷன், பியூர் எக்ஸம்ஷன். பட் இன்புட் எதுவும் நம்ம அவைல் பண்ண முடியாது, ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு சேல் பண்ணல, நம்மளோட ப்ரொமோட்டர் டெவலப்பர் வந்து நம்மளுக்கு பில் பண்ணிடுவாரு. ஸோ அந்த பில் அவங்க கட்டி விற்கும்போது பில் பண்ணுவாங்க. அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணல பண்ண மாட்டார், அவரே கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கல பண்ண மாட்டார். சர்டிபிகேஷனுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு பண்ணாருன்னா பில் பண்ண மாட்டார், நம்மளுக்கு எக்ஸம்ஷன் தான் கொடுப்பாரு. ஏகே நம்மளும் எக்ஸம்ஷன் தான் சேல் பண்ணுவோம். அவரே இன்புட் ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவார் இல்லைங்களா. அந்த ஜேடி அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு 60% விஜய் நம்ம 40% கொடுக்கணும். ஓகே ஃபைன். அப்ப அந்த 40% அவரு ஜிஎஸ்டி போடணும். போட மாட்டார். கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் அப்புறம் யாருமே போடல, ஒன் பாயிண்ட் டாக்ஸேஷன் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்பர் ப்ரோமோட்டரே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு, அவரே கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டாரு, ஆக்குபேஷன் வந்துட்டாங்க, அவர் நம்மளுக்கு எக்ஸம்ப்டட் சேல்ஸ் தான் போடுவார். ஸோ நத்திங் பட் நம்மளுக்கு பில் வரையில நோ இன்புட் டாக்ஸ். பட் அவர் அந்த சேல்ஸுக்கான இன்புட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அங்கேயே ரெவன்யூ யூட்டிலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அவரே ஒர்க்கா பண்ணிட்டாரு, பழையபடி எனக்கு லைபிள் வராது. அகைன் ஐ ஹேவ் டு செல் ஒன்லி எக்ஸம்ப்டட் மெத்தட் வந்து. இதே வந்து அவர் இன்கம்ப்ளீட்டட் அல்லது நான் பிஃபோர் ஆக்குபேஷனுக்கு முன்னாடி எனக்கு அனுப்புறாரு அப்படின்னா அவருக்கு எலிஜிபிள் ஃபார் இன்புட் கிரெடிட், they have to charge output tax liability. That output liability come under the 80C for me. After that I have to get the completion certificate or occupation is there, I have to sell the exempted, I have to reverse. Yes sir. Part payment booked or unbooked தான் கான்செப்ட் சார். In case நான் booked தான் புக் பண்ணிட்டேன். ஓகே சார், புக் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் நீங்க வந்து கான்ட்ராக்ட்ல நான் புக் பண்ணிட்டேன். இப்போ எங்கிட்ட பணம் வாங்குறீங்களா, அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வந்துருக்கா சார்? நீங்க எதுல கேக்குறீங்க, அதாவது ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்டா இல்ல இந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்டா? ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்ல டிஃபரன்ஸ் சினாரியோ. ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்னா லேண்ட் என்னது நானே கட்டுறேன், நானே கட்டி கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் வாங்க வரைக்கும் நான் அவர்கிட்ட இருந்து ₹1 கூட வாங்கக்கூடாது பையர்கிட்ட இருந்து. அப்ப நான் வாங்கியிருந்தேன்னா ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட், நாட் ஃபார் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட். இங்க நம்ம இந்த ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ல அந்த கான்செப்டே நோ வரி சார். நம்ம அதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எண்ட்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது, நாட் ஃபார் பையர் எண்ட். ஒன்லி ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட், லேண்ட் என்னோடது, நானே பில்டிங் மெட்டீரியல் போடுறேன், நானே எல்லாத்தையும் ப்ரமோட் பண்றேன். ஈவன் சிங்கிள் பைசா ரூபாய் வந்து நான் கிளைண்ட் கிட்ட வாங்கல அப்படின்னா, கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் ஆர் ஆக்குபேஷனுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கல அப்படின்னா இஸ் எக்ஸம்ப்டட். சிங்கிள் ரெசிடென்ஷியல் யூனிட் எக்ஸம்ப்டட். சாரி 1% கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 1%, சாரி 1%. இதே வந்து ஏதாவது அமௌண்ட் நான் வாங்கிட்டேன்னா ஐ கோ டு ரெகுலர் மெத்தட். Some exemption formula is that என்னோட டோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டில ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா, ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ல more than 50% ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா some concession is there, ஒரு tax concession is there. First I have to calculate the total liability of the joint development agreement. Of that we have to less particular exemption we have to calculate this way. First one, carpet area of residential apartment divided by residential and commercial total அதுல residential மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுல unbooked or carpet area. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன், we have to discuss little next. So simple, we have to look it for reverse to reverse formula. Total exemption, out of that we have to nullify two different things. Landowner given to promoter is share of owner, we have to pay RCM. இப்போ landowner எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு, நான் RCM ல பே பண்ணணும், திருப்பி கொடுக்குறேன், லேண்ட திருப்பி கொடுக்குறேன், நான் RCM ல பே பண்ணணும். So I have to deduct something. First GST for carpet area of residential asset. First carpet area of residential property divided by residential plus commercial property, அதோட carpet area. So அப்ப எனக்கு பர்టిక్యులரா residential ஓட input credit கிடைச்சிரும், less first GST on carpet area of unbooked apartment. அதுல unbooked இது வந்து only residential மட்டும் தான், commercial இந்த concessional கிடையாது. There is no concession for commercial project, only residential real estate project RREP க்கு மட்டும் தான் இந்த exemption. Residential இருந்தா மட்டும் தான் இந்த exemption. So here
carpet area of unbooked apartment are 0.5% of sorry, residential apartment unbooked and 0.5% of sorry. Affordable housing, sorry. Affordable housing, in case of my affordable housing is the 0.5% or 2.5% of unbooked area. So this we have to deduct for residential area and the deduct பண்ணிட்டு balance we have to deduct GST total liability. Nothing but booked area க்கு affordable housing இருக்கிற tax கழிச்சிட்டு balance pay பண்ணுவோம். booked area க்கு affordable இருக்கிறத tax கழிச்சிட்டு balance we have to pay. Promoter 18% paid by the promoter. In case same scenario, one use switch there or other switch in the will be goes to reversal. So an example, a promoter enter into an agreement with landowner for the development rights, for the transfer of development rights as on 1/4/2019. So after 1/4 confirmed 40% apartment to the landowner. So considering 100 apartments, so 40 apartment all are 100 square meters. So ellame 90 mela, there is no affordable housing unit. Promoter started working on 1/5/2019. So 1/4 la agreement போடுறாங்க, 1/5 la booking start பண்ணிட்டாங்க. 75 lakhs first 2 apartment booked. There is no construction started, booking started 75 லட்சத்துக்கு book பண்ணிட்டாரு. Again the construction was completed on 22/2. 5 apartments sold on January 1 or 2 lakhs. So 1 கோடி 2 லட்சத்துக்கு சேல் ஆயிருக்கு. இது after completion அப்புறம். Then again 30 apartment is unbooked. This considered as nothing but there is no residential property. Residential and commercial differentiate illa. First example, there is simple commercial property. We have to calculate liability. First 100 apartment into 40%, total 40 unit we have to given for landowner. This is 75% is at the time of agreement. So only they have to book 2 apartments for 75 lakhs. So that value we have to consider. So at the time of agreement, we have sale for sale for 2 apartments 75 lakhs. So 75 into 40, maybe deduct to 1/3 of land value arrived in 2,000 lakhs. GST payable flatly 18%. Promoter தாங்க அது. Is nothing but promoter தான். Landowner க்கு எந்த liability கிடையாது. After 1/4 landowner க்கு வெளியே இல்ல. Landowner உள்ளே வர மாட்டார். அவரோட own property transfer ஆனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு இன்புட் கிரெடிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அதை யோசிக்கணும். லேண்டோனர் பொறுத்த வரைக்கும் நோ சேஃப் அக்ரிமெண்ட் போட்டு கமெண்ட் இருக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டி வர்றப்ப தான் அவனுக்கு இன்புட் வரும். அப்பதான் அவருக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அகைன் 100 அபார்ட்மெண்ட் நவ் ஆர்சிஎம் எப்போ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேனோ அப்போ ஆர்சிஎம்ல ஐ வாண்ட் டு பே. ஸோ 360 சேம் சினாரியோ. நவ் 30 கமர்ஷியல் 70 ஆர் ரெசிடென்சியல். இதுல இப்போ ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி 30 ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருச்சு, கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி 70. புக்டு பை 20 புக்டு ஃபார் கமர்ஷியல். அப்போ 10 பேலன்ஸ் இருக்கு கமர்ஷியல்ல. கமர்ஷியல் நம்ம ஒரி பண்ணவே வேண்டியது. இப்போ நம்ம எக்ஸிபிஷன் ஒன்லி ஃபார் ரெசிடென்சியல் மட்டும் தான். ஸோ ரெசிடென்சியல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதும். 70 ரெசிடென்சியல் இஸ் தேர். அதுல அவுட் ஆஃப் திஸ் 40 புக்டு. ஸோ 30 இஸ் அன்புக்டு. ஸோ நம்மளுக்கு அன்புக்டு வேணும், அஃபோர்டபுள் இருந்தா வேணும். நம்மளுக்கு எல்லாமே 100 ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ அஃபோர்டபுள் கிடையாது, 90 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு மேல இருக்கிறதுனால நம்ம அஃபோர்டபுள் எடுத்துட்டு வரல. So this example come to residential assignment. Residential complexes. First we have to look out for unbooked apartments. In 40 part same nothing but liability. Unbooked value almost unbooked apartment 70 minus 40 30 apartment is there. What is the nearest value? கடைசியா வைத்த வேல்யூ 1 கோடி 2 லட்சத்துக்கு நம்ம சேல் பண்ணியிருந்தோம். அந்த 1 கோடி 2 லட்சம் இன்டு 2/3, that is 1/3 of concessional 68 lakhs into 30 units. Maybe amount concessional or unit concessional whatever may be, calculation is one. So இங்க amount concessional மட்டும் தான். எவ்வளவு அமௌண்ட் அதுல 1/3 land reduce பண்ணிரோம். Come to balance residential minus
So again, we have to fit our formula. 18% development rate, flatly we have to pay 3.6 crore. Out of this, first we move to residential and commercial. 30 plus flat into 100 square feet, 3,000. Total the residential and commercial 30 plus 70, 100. So we have to calculate at 252. This is our actual reduction. Out of this, carpet area of unbooked area or total carpet area of residential apartment. So 252 ke 3,000 divided by 7,000. 7,000 means commercial area. Commercial area unbooked. You can come to 108 or 0.5% of affordable housing or 2.5% of residential. So residential value of the remaining 2040 already calculation போடணும் 30 யூனிட்டுக்கு 68 லட்சம் போடணும். ஸோ அதோட 2.5% whichever is lower is eligible for reduction. ஸோ nothing but இது booked amount ஆனதை லெஸ் பண்ணிக்கிறோம். பேலன்ஸ் அன்புக்டு இருக்கிறத நம்மளோட டோட்டல் எக்ஸம்ஷன் போயிடும். nothing but புக் ஆனதுக்கு நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ண மாட்டோம். அஃபோர்டபிளுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ண மாட்டோம். அன்புக்டுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம். டோட்டலா இருக்கிறத புக்டு நம்ம டோட்டல் லைபிலிட்டியில லெஸ் பண்ணிக்குவாங்க. புக்டு ரெசிடென்சியல் அண்ட் அஃபோர்டபிள் ரெசிடென்சியல் இருக்கிற output liability is nullified. Nothing but நம்மளோட reverse calculation. எப்படி நம்ம ரூல் 42 லயும் 43 லயும் என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூல் 42 பாத்தீங்கன்னா தெரியும். T1 T2 plus T2 3 minus T1 plus T3 again T4 divided by. So அந்த ஃபார்முலால nothing but என்ன சொல்றோம்? exempted இருந்தா taxable less பண்ணிக்கும். இதுதான் simple formula, but they are working with total tax liability minus so and so. Nothing but இங்கே அதேதான். Nothing but unbooked ஏரியாக்கு exemption வந்துச்சு. That's all. Again, apartment sold by landowner. Light illina camera okay va? Okay. Nothing but landowner, they are giving their own liability. Landowner may get the liability apartments from the promoter. Again, landowner they are sold. After completion, before completion, in case sold in after completion, no issue, nothing worry. They have to reverse. In before, we have to go. Maybe affordable housing or non-affordable housing, எது இருக்கோ அதுக்கு நம்ம taxable 1% or some other pay. Even promoter வந்து landowner பண்ணையில same scenario. Completion ஆயிருந்தா exempted, completion ஆகலைன்னா affordable இருந்தா 1% போட, affordable இல்லைன்னா ரெகுலர் ரேட் போல. அகைன் ப்ரொமோட்டருக்கு அதுதான். டாக்ஸ் ரேட்ல எந்த மாற்றமும் இல்லை. யாரா இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு டாக்ஸ் ரேட் தான் ஒவ்வொரு சினாரியோக்கும். அகைன் another one, a small agreement is there. A and B join together, make a joint venture, sold all the properties. I am a 50% owner, they are 50% owner, and we are starting on joint venture. Now landowner, they are promoter. So there is no separate agreement between A and B. We have started our business. In the capital part, I have put a land. Their capital part, they are putting here construction. There is no agreement at all. So this is joint venture. Nothing but joint venture is in sale. Nothing but real estate project. There is no worry about it. This is the real estate project. So இப்படி இருக்கிற சினாரியோல நம்ம joint development agreement பார்க்க வேண்டியதில்லை. We have to go real estate. Real estate project means own land. I have to construct it myself. I have to sell. So before completion or before getting up occupation, if I received any amount of money, taxable. Not received any money, it's not taxable. The real estate project மட்டும் ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு மைனஸ் நடக்கும். நார்மலா லேண்ட் வாங்கிடுவாங்க, லேண்ட் ஓனர் டெவலப் பண்ணுவாங்க, பட் ஒரு பிட் பேசிடுவாங்க, அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவாங்க. அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவர் லேண்ட் ஓனர் வந்து பேங்க் லோனுக்கு போயிடுவாரு. ஒரு பார்ட் அமௌண்ட் நமக்கு அனுப்ப சொல்லிடுவோம், அந்த அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வாங்கிடுவாங்க. அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு சிங்கிள் ரெசிடென்சியல் யூனிட் அது இருந்தாலும் we have to go regular rate, not for concession rate. Concession rate of 1% is not allowed. அந்த இடத்துல பண்ண முடியாது. லேபர் கான்ட்ராக்ட் மட்டும் தான் சிங்கிள் ரெசிடென்சியல் யூனிட் கேட்குறோம். Here we have to pay 1%. So இங்க நம்ம லேண்ட் ஓனர் ப்ரொமோட்டர்ல சாரி ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலரா பண்றது இதுதான் பண்றாங்க. நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் டோட்டல் ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து லேண்டே வாங்கிக்கிறாங்க, ஒரு பார்ட்டிக்கு சேல் பண்றாங்க, கட்டி கொடுக்குறது ஒரே கட்டி கொடுப்பாரு. டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற கமிஷன் சர்டிபிகேட் முன்னாடி அவங்க எடுத்து லோன் வாங்கி அவர் அந்த பார்ட்டி லோன் பணத்தை எனக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. அல்லது அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் எனக்கு நான் வாங்கிடுவேன். வாங்கிட்டேன்னா ஷெட்யூல் 2 போயிடுவேன். ஸோ அவுட் ஷெட்யூல் 3 எனக்கு கன்செஷன் கிடையாது.
I have to pay full amount of tax. Maybe single unit or other unit under the concessional rate with ITC. So this is the small comparison sheet. The existing slide in which we are looking. So kindly I will skip to real estate project. These are conditions. First one, real estate scheme applied to residential apartment, maybe a residential real estate project or real estate project or commercial project covered under the Real Estate Regulation Act 2016, not applied to construction of single house or unregistered under the RERA. So here one more step. Na single house ku idu varadu. That means unique house or dwelling house or simna residential house ku idu applicable varadu. So normally real estate project means the construction more than one property. So the real estate project covered under here. Then in respect of new project, tax liability should pay under the cash ledger, no issue. If promoter not submit the declaration, deemed to be already discussed. Capital goods from unregistered person shall pay the tax under RCM. If I purchase the capital goods from somebody else means I have to pay. Proportionate reversal based on the corporate area. Already we seen that 642 joint development agreement enna pannom alladhu munadi enna 42 reversal pannom same reversal. Project wise account should be maintained. Here we have to look one thing. If I make an agreement with a single building owner, I am a construction contractor. I have a land. I have a single land. Maybe, for example, 4,000 square feet land is there in my hand. So I have built it to some that one single person. And the person got an agreement for that. So appa avargalukku na pana vaangala, there is no worry about it. If I make a more than one plots, nothing but TDCP approval more than one plots. So I get a single approval for more than one plot. So we have to consider for real estate project. So in case I have only one document, that document pertaining maybe a 5 cents or 6 cents, that buying person is giving an amount or I agreed with the agreement for real estate, I have to construct the building and hand over to with the building. Whatever amount I have to meet is not covered under the real estate project. So it will be go to escapism. So under the liability is not liable. If more than one unit purchase or one unit sale is there for single, normally more than one unit for real estate project. So something single unit, single registration, single party ki anupra appadina single unit, there is no worry about it. Real estate project kuliye varadu. Maybe labor contractor, work contractor anamottu na partner for based on my turnover. So that is the other thing. Normally residential real estate project, commercial is more than 15%. So 15 plus is the commercial is there na. That is called an real estate project. Residential real estate project 15% of corporate area. Real estate project other than this. Real estate project, all cements should be procured with registered dealer. Otherwise we have to pay. Normally reverse charge mechanism nammaloda building material idu one of the reason. Normally there is no construction contractor or work contractor or real estate project board is not purchased any goods from registered buyer because they are also not registered. Manal, sand to maybe jelly to maybe other than cement, there is no account right now. So they are bringing some other way. If you purchase the another unregistered dealer purchase means we have to at least 80% of purchase should possess with the unregistered dealer. Sorry, registered dealer. Shortfall if any, we have to pay 18% under the RCM. 18%. So higher rate we have to bear. Purchase of apartment is not liable even if the sales before the acquisition completion. So not supplying the service, he is not having business of sales. So simply I purchased from unregistered dealer. My purchase part more than 80%, sorry, more than 20%, I have to look it for additional tax liability. I have to pay RCM based on my scenario. For real estate sector, we have to segregate 4 wings. First one, in case residential property or residential real estate project or residential real estate project. In case I have a real estate project, no residential property. That means more than 15% commercial project.
So I have to go to real estate project. I have two wing. One is works contract affordable irundhuduna 12%. That means 18 divided by 1/3. Again come to labor contract non-affordable housing. That means 60 square meter or 90 square meter for non-metro cities irundhuduna, it will go to 18%. No. My commercial part is less than 18, 15 or less than the 15 means my project considered as residential real estate project. So again come to affordable or non-affordable. Affordable means 1%. That is 7.75 into 2. That is 1.5%. Constitution of land is there, 1/3 is there. So 1% is deliberately I have to pay. Same as non-affordable housing is there means I have to pay 5% excluding of land. Simple real estate பொறுத்த வரைக்கும் nothing but நான் சேல்ஸ் பண்றேன். Single residential unit, single contract, there is no liability. More than single unit, more than single sale is there, you have to pay, consider as real estate project. Again, real estate or residential real estate, ரெண்டு project. Residential real estate, commercial more than 15 இருந்ததுன்னா residential project, less than 15 real estate, residential real estate RREP. RREP ல affordable பண்ணனும்னா 1% போதும். RREP ல நான் affordable பண்ணனும்னா எனக்கு concession rate of 7.5, maybe 5% net. Come to real estate project 18, 12. That's all. இந்த 1% தான் வரும் சார். நம்ம எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேட்டீங்க சார், சிம்பிள். நான் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றேன், எனக்கு பணம் முன்னாடி கொடுத்துறாங்க. பணம் கொடுத்துட்டாங்க, எனக்கு இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ இந்த இடத்துல 1% கன்செஷனுக்கு நான் போயிடுவேன். அட்லீஸ்ட் என்ன பணம் வாங்காம இருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல 1% கன்செஷனுக்கு போகலாம். So this is the landmark AR given by the Dharmic Living Private Limited, Kerala AR, advanced ruling. Normally advanced ruling subject to change. Again, authority will change. நிறைய advanced ruling, they have modified lot of rulings. Almost 10 to 20% of advanced ruling is not reliable. In ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ரூலிங் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுக்குறாங்க authorities. Again, அதை advanced ruling overriding பண்றாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் AAR is better thing. Authority of advanced ruling is better thing. For real estate project, that is as a real estate project, there are some illustration we have to look. A promoter has a real estate project of apartment commenced from 1/4/2019. Total carpet area 1000 square meters. Affordable residential apartment 40, residential apartment other than 400 square meter, other than the residential 450, commercial 150. So இப்போ என்னது real estate project residential real estate project ana commercial apartment 150 square meter. So என்னோட residential real estate project. So எனக்கு affordable 1% or 7.5% நான் போவேன். என்னோட tax rate இருக்கும். Again vice versa, என்னோட commercial more than 150. So 150% மேல என்னோட 15% மேல போயிடுச்சு, 160 இருக்கு. So இது real estate project REP எனக்கு வந்து 18 or 12%. affordable அந்த 12 போகணும், 18 வந்து regular. Affordable போனா there is no input tax credit. Again, a promoter option to pay GST on 1% or 5% without ITC. The following the concessional rate, again I have to purchase from registered supplier 65% purchase பண்ணிருக்கேன். From unregistered dealer cement purchase 5%, bricks and others from unregistered person 30. So first one no issue, 65% நான் complete பண்ணிட்டேன். Again come to unregistered dealer cement percentage and the 5% க்கு 18% எனக்கு applicable. So again go to cement rate. Again bricks balance வந்து இப்ப 10% மட்டும் நான் unregistered dealerக்கு RCM ல பே பண்ணா போதும். So இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம 10% மட்டும் additional pay பண்ணுவோம் plus cement purchase. Again 85% registered person purchase பண்ணிட்டேன். So என்னோட 80% complete ஆயிடுச்சு registered person. But cement 5% வாங்கியிருக்கேன். So on the cement, this exclusion of exclusion, definitely we have to pay. Cement, there is separate line we have to pay for the even என்னோட 80% மேல நான் பே பண்ணியிருந்தாலும் registered dealer வாங்கியிருந்தாலும் we have to pay. Again come to registered supplier 70, cement 6, so 76. 6% compulsory ஆன cement pay பண்ணிடுவேன். Again input and input services from unregistered person which is payable by promoter under RCM ல 4%. இப்போ 80 complete ஆயிடும். In case I have consider for input and input services from RCM consider பண்ணனும்னா 80 பண்ணனுமா வேண்டாமா is included. If you purchase through RCM is also considered as 80% computation. So
70% plus cement 6% நான் பே பண்ணி ஆகணும் 76 plus 4% RCM. So no issue. Other liability is exempted. Come to அண்ணா எஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம பார்க்கணும், ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். எஸ் இல்லைங்க, மெட்டீரியல் லேபர் நோ ரேஷியோ. மெட்டீரியல் சிமெண்ட் கேபிட்டல் கூட்ஸ் ஆர்சிஎம் 4 பார்க்கணும். டோட்டல் 80%. அண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் மோர் தென் 80%, நோ இஷ்யூ. சிமெண்ட் பர்ச்சேஸ் என்னாச்சு, ரிஜிஸ்டர்டா அன்ரிஜிஸ்டர்டா? அன்ரிஜிஸ்டர்டா இருந்தா சிமெண்ட்டுக்கு கம்பல்சரியா காட்டணும். ஆர்சிஎம்ல கட்டியிருந்தா அந்த 80% அந்த அமௌண்ட்டே எடுத்துக்கலாம். இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ் ஃபார் கேபிட்டல் கூட்ஸ் நான் கட்டி இருக்கிறேன், அதையும் எடுத்துக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். திரும்பி பார்த்தா உங்க டிபார்ட்மென்ட் சொல்ல மாட்டாங்க, கோச்சிங் பண்ண மாட்டாங்க. இது காம்போசிட் கீழ 1% இருந்தா ரிஜிஸ்டர்ல எழுவாங்க. சின்ன டீலர் வந்து 1% போட்டு அஃபோர்டபிள்ல போறது வித்அவுட் ஐடிசி போறது ஈஸியா இருக்கு. அஃபோர்டபிள் போகும்போது நாம ஆர்சிஎம் கட்டுறக்கு நாமளே ஒரு 5 ரூபாய்க்கு குடிச்சு அவங்களுக்கு எஸ் ஒரு கோடி பண்ண சொல்லி நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்கலாங்க, கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். ஏதோ வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு சம் அதர் மெட்டீரியல் ரிஜிஸ்டர் % வாங்கிக்கலாம் சொல்லி பண்ணலாம். பட் கவர்மெண்ட் அல்டிமேட்டா எப்படி இருந்தாலும் டாக்ஸ் பண்றோம். அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமுக்கும் நம்ம டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி தான். ரிபேட் அண்ட் டியூட்டி பழைய டாக்ஸ் கட்டுறோம் இல்லைங்களா, 10% ஆவரேஜ் இன்கம் டாக்ஸ்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். we have to pay at least ரிவர்ஸ் சார்ஜ்லயாவது நீ எனக்கு திருப்பி கொடுத்துரு. கவர்மெண்ட் கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு எங்களுக்கு வர்ற அமௌண்ட் வந்துட்டே இருக்கணும். நாங்க அதுல கன்செஷன் பண்ணல. 1% இங்கே தான், பட் பேலன்ஸ் 18% நாங்க இங்க ரிவர்சல் வாங்கிடுவோம். இப்படி 80 அவுட் ஆஃப் 18 போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவரேஜா சிமெண்ட் ஸ்டீல் எல்லாமே ஹையர் ரேட் தான். 18 and above that 24 5% இஸ் வெரி லோ. ஜல்லிக்கு அது ஒன்று மட்டும் 5% இருக்கு. சம் அது 2 பிரிக்ஸ் இருக்கு, என்ன ஒரு பிரிக்ஸ்க்கு 12% இருக்கு. ஸோ ஹையர் ரேட்ல வச்சிருக்காங்க அவங்களும். வேற கிளவர், அவங்களுக்கு எது நெகட்டிவ் லாஸ் ஆகாது, நியூட்ரலைசேஷன் தான். அகைன் கேபிட்டல் கூட்ஸ், இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் கூட்ஸையும் நம்மளோட பே பண்ணியிருந்தா அன்டிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்ததுனாலும் நீங்க ஹேவ் டு பே. இந்த இடத்துல 80% ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வாங்கிட்டோம், அன்டிஸ்டர்ட் சிமெண்ட் மட்டும் வாங்கிட்டோம். ஸோ 85 கேபிட்டல் கூட்ஸ்க்கு நம்ம பே பண்ணியாகணும். ஸோ அகைன் 90% you have to pay 5%. So this is the concessional rate. Normally some concessional rate is there for government projects, specific services, Jawaharlal Nehru, Pradhan Mantri Awas Yojana, single residential unit கொடுத்தா this concessional rate. Low cost house up to 65 meter. இப்போ நம்ம பார்த்தோட அதே தான். Then affordable housing project, service project to government or government authority. இது எல்லாத்துக்கும் this concessional rate இருக்கு. That is 8 or 12% concessional is there. Without ITC. Whenever we study for concessional rate, no ITC. Whenever we study for exempted, I have to reverse the ITC. Rule 42 or 43. I have to reverse. நான் ஆரம்பத்திலேயே நான் லைபிலிட்டி ஜிஎஸ்டியோட லைபிலிட்டியில கை வச்சேன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இல்ல சார் நான் சேல் பண்றப்போ கிராஸ் வேல்யூல எக்ஸம்ஷன் எனக்கு அவைல் பண்றோம்னா சாரி ஐடிசியை எடுக்கக்கூடாது, இங்க ரிவர்ஸ் பண்ணணும். Government contract, nothing but government is also person. GST they are also be defined as this is a person. Local authority including panchayat, municipality, municipal committee, cantonment board, regional council, development area and regional council of article 371 capital A, all is covered under the local authority. So this the agreement between the person and the local authority also is covered under the government transaction. Government authority, they have a specified list. Something list is there. Out of this article 243 capital W and capital G, they have a specified list. Something list is there. Out of this sub list is lot of sub list is there. Enna workala government பண்ணனும், என்னென்ன workala இதெல்லாம் article listல வருதுன்னு. Sewerage system, drainage system, so water supply, electricity supply இது எல்லாமே இந்த பஞ்சாயத்தோட என்னென்ன basic works, fundamental rights of human அப்படிங்கிற அந்த இதுல வர அந்த எல்லா ரைட்ஸும் இட்ஸ் கவர்டு. இட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி. கவர்மெண்ட் என்டிட்டி, நவ் கவர்மெண்ட் என்டிட்டி there is two different is government authority, they are specified for list of works. Government entity is not specified, there may be a commercial in nature. Now government entity relaxation is removed, there is no government authority entity is called as government transaction. So it's considered as business transaction. Government authority entity is not a government right now.
doing. Service provided by government, services provided to government. Normally services provided by government is exempted. Service provided to whom? Individual or business entity. The government service provided by the government, a government services provided to business entity. The business entity should pay with RCM. Any services provided by government to other than business entity is exempted. So simple. நீ பிசினஸ் மேனா இருந்தா எப்படி இருந்தாலும் டாக்ஸ் கட்டணும். நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் சரி, நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் சரி. Except postal insurance and transportation of passengers. So common exemption is there. Any services provided to government. Some exemption list is there. Pure labor contract. I'm providing pure contract, material contract less than 25%, I can. Or one government to another government services exempted. Again, concessional rate, works contract, historical, canal and water supply, works contract to construction, erection, civil structure, educational and residential complex. Any services provided to government is also concessional rate is there. More than 75% of earthwork is there, that's also concessional rate. Pure labor contract, this is works contract, article itself notified, notification 12/2017 itself exempted. Maintenance, this example, there's maintenance of park, there's also Karnataka area giving a exempted. Project consultancy service is also pure labor services. Project consultancy services also exempted. Pure labor service related to housing for all urban mission, this is government related housing, that's also exempted. Composite supplier services plus up to 25% of goods also exempted by the AR Rajasthan. So at most 25% வரைக்கும் இருக்கிற goodsக்கு no issue, pure labor contractல எடுத்துட்டு போயிடும். Service supplied by government entity to government, that's also exempted. Government entity to government, now this removed 2012/2017. Government, any services provided by the government authority is there, local authority is there, but government entity is removed. 1/4/2022 onwards, there is no government entity will fall under the government transaction. Concessional rate, for time constraint, I move little faster. Government works contract relating to historical movement, works contract by the construction, erection, commission, installation of maintenance of civil structure are used for education or clinical purpose or cultural or residential component, predominantly used for the persons specified in para 3 of schedule 3. Come to next point. This all eligibility, eligible to subcontractor or not, the concessionaire. Subcontractor not available. Yes, correct. Subcontractor can eligible for this all concessional rate or exempted rate is available. Subcontractor is not eligible. So subcontractor, மூணாவது கான்ட்ராக்டர் ஒருத்தர் வந்து நான் எனக்கு பில் பண்றாருன்னா there is no concession at all, there is no exemption. Exemption இருக்கும், concessional கிடையாது. There is no concessional rate. Exemption is there. Exemption based on their activity. So exemption is there, concession is not there. Service of construction of sewerage treatment is also exempted. Works contract relating to works, 75% of land work, that's also concessional rate 5%. Subcontract also eligible. Leasing and renting. Leasing of residential building for the purpose of business, taxable. For the purpose of other than business, that is exempted. Business purpose is notified 18. Residential purpose, immovable property, no issue, that is exempted. Please. My business itself letting their property for Business itself giving a letting property to for residential. Okay, sir, this is exempted. Residential only, no issue. Long term leasing more than 30 years, sir. 30 years, sir. அங்க மாட்டிக்குவோம். எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்கறது லாக் ஆகும். 30 வருஷத்துக்கு வர கொடுக்க மாட்டேங்குதுங்களா? So, yes, possible we have to avail the exemption means we have to make a agreement to 30 years. So, leasing of vacant land for agricultural purpose exempted, other purpose is taxable.
Renting of service supplied by co-owners. We have to divide it in two parts. I have two owners in single property. We have renting to somebody else. Can recipient make a two concessional? ரெண்டு கன்செஷன் அவரால் அவைல் பண்ண முடியுமா? They can avail. For buyer, they can avail the two different concession. ரெண்டு எம்ப்ளாயி இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு, ஒரே ப்ராப்பர்ட்டியா போடுறதுனா அல்லது ஜாயிண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கலாம். ஒருத்தர் ரெசிடென்ஷியலுக்கு இன்னொருத்தர் வந்து கமர்ஷியல். They can avail the residential person residential, commercial person maybe and commercial purpose. Renting of immovable property to the business entity by government, that's also RCM. Any services provided by government to the business entity, RCM, business entity have to pay. This is exclusive provision for government transactions. So some exclusion is there. Government transaction has some exclusion. One is person liable for directs. One is department established by central government or state government, local authority, government agencies, such other not person notified. Notified persons, act of parliament or legislation established by the government. So simple government order undertaking established notified. Societies established under the central or state or local authority. So society is also covered for TDS provision. Public sector undertakings. Single contract exceed 2.5 lakhs, rate 2%. No deduction. Location of the supplier and the place of supply in the state is different. நிறைய அசஸ்மெண்ட்ல நிறைய ஆடிட்ல இந்த எஸ்கேபிசம் பார்க்கறதுல இந்த ஆபீசர்ஸ் they are not relating. For example, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கர்நாடகால ஒரு ஈவென்ட் நடத்துறோம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் போய் ஒரு ஹோட்டல் ஈவென்ட் நடத்துறோம். ஸோ அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் வந்து அங்க ஒரு ஈவென்ட் நடத்துது அப்படின்னா ஸ்டேட் தாண்டியாச்சு டூ டிஃபரெண்ட் லொகேஷன். there is no provision for TDS. So some of the assessing officers they have missed their provisions. No deduction shall be made in the location of supplier and the place of supply in the state or union territory is different. So there is great potential area for us. We have to protect our clients. Tax portion is not included. Okay, pay within 10 or GST 7. This complaints portion. Not paid interest 51. Bill applicable. For example, Maharashtra government entered the agreement with contract of 10 lakhs with addition in located in Tamil Nadu to the rent space for conducting event. For example, Karnataka, Maharashtra government, Tamil Nadu government event நடத்துறாங்க 10 லட்சம் ரூபாய் பேமெண்ட் பண்றாங்க. Maharashtra government TDS குடிக்கணுமா அப்படினா no, there is no requirement. A contractor registered in Andhra Pradesh entered the agreement with Tamil Nadu for contract worth of 10 lakhs. Construction located in Tamil Nadu. Now, registered in Andhra Pradesh, come to recipient of service in Tamil Nadu, but building in Tamil Nadu. So, recipient and place of supply also Tamil Nadu, deduct TDS. Again, located in Kerala, recipient of service in Tamil Nadu, located in Kerala. So, there is no provision for TDS liability. So, any questions or any discussions?